생활을 하는 분들이라면 공감하실 겁니다. 어느 외국에서의 삶은 어떻게든 식비를 줄이고자 하는 마음으로 아침 일찍 일어나 점심을 챙깁니다. 외국에서 생활하는 여러분들을 항상 응원하겠습니다. 저 또한 화이팅 하겠습니다. 네, 오늘도 어김없이 또 한 주가 시작됩니다. 이게 외국에서만 이 노을이 좀 이쁘게 지더라고요. 주황색 이런 느낌으로 날씨가 좋습니다. 아직까지 피팅이 들어온 게 많이 없어갖고 할 게 많이 없습니다. 일단은 뭐 한 2달 정도 일을 할 것 같기는 한데 뭐 그렇게 하시면 될 것 같습니다. 해주셔야 된다며. 항상 누가 나갈 거예요? 안 내면 가기 가위바위보. 와 씨. 냄새인가 가위바위보. 잘하네. 안 내면 진. 잠깐. 오케이. 안 내면 진가 가위바위보. 우와. 안 내면 진가 가위바위보. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. 네, 이제 한 가닥이 이제 연결이 됐고 이제 엘보 한 포인트를 뺄 것 같습니다. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. 다큐멘터리 그의 일상.